Hello, dear students. Today we will discuss the overview of the immunology and cells of immunology. Cells of immunology. Generally, immunology అంటే అసంక్రామిత శాస్త్రం అంటారు తెలుగులో. ఈ అసంక్రామ్యత శాస్త్రం గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఒక విషయాన్ని చూద్దాం ఇక్కడ. ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్? ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? అది ఎలా మన మీద పనిచేస్తుంది? మనకి అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని మనం చెప్తే ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఇది మనకి మనం లోయర్ క్లాసెస్లో కూడా చదువుంటాం. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, డబ్ల్యూబీసీ, టిష్యూ సెల్స్, ఇవన్నీ కూడా థైమస్ గ్లాండ్, లింఫ్ నోడ్స్, లింఫ్ వెజల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్యాథోజన్స్ నుంచి, బ్యాక్టీరియా నుంచి, మనకి అదేవిధంగా ఫంగస్ నుంచి, ఇతర పరాన్నజీవుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీనికి ఒక డెఫినేషన్ అయితే ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ది WBC and also thymus gland, lymph nodes, other cells which will use for to fight against the bacteria, virus, parasites and fungus. The immune system provides a mechanism body to distinguish its own cells from foreign cells and substances and destroy the invaders by phagocytosis by producing sensitized lymphocytes or specialized proteins that is called antibodies in either destroy or neutralize the invaders. మనకు తెలుసు ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉండే కణాలను గుర్తించి మిగతా పరదేశీ కణాలు అంటే ఫారిన్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ అదర్ దాన్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా దాడి చేసి ఈ కణభక్షణ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా వాటిని నాశనం చేయడం కానీ లేదా ప్యారలైజ్ చేయడం కానీ లేదా న్యూట్రలైజ్ చేసేసి వాటి యొక్క యాక్షన్స్ని లేకుండా చేస్తాయి. వాటికి కావలసిన ప్రోటీన్లే ప్రతిదేహాలు లేదా యాంటీబాడీస్. అందుకే మన శరీరంలో ప్రతిదానికి యాంటీబాడీ అనే పదం మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. దానికి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ ఉంటే ఆ వ్యాధి మనకి రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి దానికి మనం డెఫినేషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అసలు ఇమ్యూనాలజీ అనే పదం ఒక లాటిన్ పదం నుంచి డెరైవ్ చేయబడింది. ఇమ్యూనిస్ అంటే ఎక్సెప్షన్, మినహాయింపబడిన, అంటే అది దాని నుంచి కాకుండా మిగతా వాటిని చూస్తుంది. అంటే అది డిస్క్రిమినేషన్ పవర్, మన కణాలను వేరే కణాలను వేరు చేసి చూసే స్వభావం ఉండే వ్యవస్థే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అయితే ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఎటువంటి కణాలు ఉన్నాయి అని మనం ఇక్కడ చూడగలిగితే ఆ కణాలను ఇక్కడ ఏమేమి కణాలు ఉన్నాయి కొన్నిటిని మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఈ సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో మనకి ఎటువంటి కణాలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క పాత్ర ఏమి అని మనం కానీ ఇక్కడ కానీ చూడగలిగితే మనం చూద్దాం. ఏమేమి సెల్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా మనకి అవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అనేది మనం చూడాలా. ఈ సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో మనకి 2 కెపాసిటీస్లో మనం వాటిని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ది ఎబిలిటీ టు రీజనరేట్, సెల్ఫ్ రిన్యూ అంటే సొంతంగా అవి పునరుత్పత్తి చెందే కణాలు ఒకటి. ది ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇంటూ ఆల్ డైవర్స్ సెల్ టైప్స్ అంటే ఒక కణాన్ని విభేదనం చెందించగలిగిన కణం, అంటే ఒక కణం నుంచి ఇతర కణాలను, అన్ని రకాల కణాలను ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన కణాలు ఒకటి, అంటే స్వయం ప్రతికృతి కలిగిన కణాలు. రెండోది ఒక కణం నుంచి విభేదన చెంది అన్ని రకాల కణాలను ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ఉంటాయి. ఈ ఎంబ్రియోనిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఈ కాండం మూల కణాలు అనేవి ఈ విధంగా ఒక కణం నుంచి
దాన్ని ఏ కణాన్నైనా తయారు చేయగలిగిన స్వభావం వాటికి ఉంటుంది. అటువంటి కణాలను ప్లూరిపోటెంట్ సెల్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ది వర్డ్ ప్లూరిపోటెంట్. ప్లూరిపోటెంట్ మీన్స్ అది విచ్ కెన్ జనరేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సెల్. అంటే అది ఏ సెల్ అయినా, న్యూట్రోఫిల్ కానీ, లింఫోసైట్ కానీ, మోనోసైట్ కానీ, బేసోఫిల్ కానీ, డెండ్రైటిక్ సెల్ కానీ, ఏ కణాన్నైనా అది తయారు చేయగలదు. అలా కాకుండా టోటీ పొటెంట్ కణం, ఒక కణం తనలాంటి కణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే, తనలాంటి కణాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని టోటీ పొటెంట్ కణం అని, ఆమ్ని పొటెంట్ కణం అని సెవరల్ టైప్స్ మనకున్నాయి. ఇక్కడ ప్లోరిపోటెంట్ కణం అంటే విచ్ కెన్ జనరేట్ ఎవ్రీ స్పెషలైజ్డ్ సెల్ type in the organism. Adult stem cells, in contrast, have the capacity to give rise to the diverse cell types of specify a particular tissue. Multiple adult organs harbor stem cells, that is called adult stem cells, that can give rise to the mature tissue specific cells. The HSC means hemopoietic stem cell. Please remember, HSC means hemopoietic stem cell. Hemopoietic means related to the blood, stem cells means kanda kanam. He is considered the paradigmatic adult stem cell because it can differentiate into all the types of blood cells. The next diagram which shows the cells. Here we can see this is peripheral tissue. This is bone marrow. This is also peripheral tissue. Both ends are peripheral tissue in between bone marrow. For understanding purpose, he designed this type of diagram. Bone marrow, the precursor, the primary organ is production organ is bone marrow, bone, which is hemopoietic stem cell. This is hemopoietic stem cell, HSC. It is self-renewing. ఇది స్వయం ప్రతికృతి చెందగలదు, అంటే తనంతట అదే ఉత్పత్తి కాగలిగిన కణం. తిరిగి దీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, మైలాయిడ్, లింఫాయిడ్. మైలాయిడ్ progenitor, lymphoid progenitor. In myeloid progenitor further, which can goes into peripheral tissue, which can developed as a dendritic cell. Next, lymphoid progenitor developed as a natural killer cell, NK cell. NK cell means natural killer cell. Dendritic cell further developed in peripheral tissue as a macrophage or monocyte. Next, myeloid progenitor cell further basophil progenitor, basophils, mast cells, and other types of cells. Dendritic cell, macrophages, monocytes, granulocyte, monocyte progenitor, eosinophil progenitors, basophil progenitors. This is NLMEB, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophils. Basophil progenitor gives basophil. Eosinophil progenitor gives eosinophil. Neutrophil progenitor gives neutrophil cells. These cells originated from the bone marrow but developed in the peripheral tissue. That's why he changed the color in red. This is blue color because it is origination in the bone marrow, which can migrate into the peripheral tissue, and it can develop as neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte, macrophages, mast cells. Meanwhile, the lymphoid progenitor cells further develop in the thymus. T means thymus cell progenitor, TH, T helper cells, TC cytotoxic cells,
These are two types which can develop in the thymus gland. B lymphocytes, B cell progenitors, B cell, this is the very important. Dendritic cell also, dendritic cell, this is dendritic cell, కీలేఫ్ కణం అంటారు తెలుగులో. Next, platelets, megalokaryocytes or megakaryocyte cell. Megakaryocyte cell originated in the bone marrow. Further, these produce the platelets. We all know the importance of the platelets in blood coagulation. These are useful in blood coagulation. Next, erythroid progenitor cells produce erythrocytes. These are the importance of the cells. Hematopoiesis, self-renewing hematopoietic stem cell, that is called HSC, gives rise to lymphoid and myeloid progenitors. Most immune cells mature in the bone marrow and then travel to peripheral organs via the blood. Some, including mast cells and macrophages, undergo further maturation outside of the bone marrow. T cell develop to mature in the thymus. This is the cells of the immune system. Please remember, students, these are very important. Once again I will repeat this. HSC stem cell, which originated in the self-renewing cell, it is originated in the bone marrow. This blue color is the origination in bone marrow. Further, which will goes to the peripheral tissue and develop the various types of cells, which are all are useful in the immune system, and which can fight the against bacteria, virus, fungus, etc., which is very important. Please remember, neutrophils, macrophages, dendritic cells. Both the dendritic cells, which are lymphoid or myeloid dendritic cells, are present. In two systems, dendritic cells are present. T lymphocytes also very important, because in childhood persons, T lymphocytes are in children, thymus gland is very large, in whereas in adult which is very less. That's why children has high immunity power. Macrophages, meanwhile, this is the granulocyte monocyte progenitors, which derives the neutrophil, monocyte, macrophages. Eosinophils, progenitor cell gives eosinophil. Basophil progenitor gives basophil. Further, mast cells. Megalokaryocytes or megakaryocyte cell gives platelets. Erythroid progenitor cell gives erythrocytes. Self-renewing hematopoietic cell gives rise to lymphoid and myeloid progenitors. Most immune cells mature in bone marrow and then travel to peripheral organs via the blood. Some, including mast cell and macrophages, undergo further maturation outside the bone marrow. T cell develop in the maturity in the thymus gland. Thymus gland. These are the important of the cells of the organ immune system.